Good evening. Good evening to all. Am I audible? Am I audible? Yeah, Yes, you're sir. audible. Yes, sir. Okay. Okay. Good evening to all. I am honored to stand before you today to discuss an incredible opportunity that has been made available to all of us by TS Technologies. I am excited to share informations about the AWS with Linux 6-month free courses that are being organized under the guidance of the esteemed speaker, Mr. Omiso. In the fast-paced world of technology, staying ahead of the curve is not just an advantage, it is a necessity. Recognizing this, DS Technologies has taken a significant step towards empowering individuals by offering a series of AWS courses that come with a unique advantage. A 6-month duration completely free of charge, just registration fees are required. This initiative not only reflects DS Technologies' commitment to fostering skill development, but also serves as a testament to their dedications to the democratizations of knowledge. Today, our chief guest or chief, our speaker, Mr. Omisa, currently working as a Amazon Web Services. His current designations support engineer 3 level 4. So in conclusion, I encourage each and every one of you to seize this opportunity with both hands. Thus, AWS 6-month free courses organized by TS Technology, spearheaded by Mr. Omisa, are not just a gateway to knowledge, but a pathway to future success in the dynamic field of cloud computing. Let us make the most of this invaluable opportunity to learn, grow, and contribute to the ever evolving landscape of technology. Thank you. Over to you, Amit. Thank you, Hati sir. And hey, hi everyone. Very good evening to each and everyone. This is Amit Saw. So before starting, please let me introduce myself. Hey, hi all. I am Amit Saw, and basically I'm from Purulia, West Bengal. So I started my career after the college, and the knowledge we gathered from Hati sir. Because of that, we feel blessed and honored to have Hati sir in our career. And there are a few people who are settled and working in a top MNCs in the world, like Google, Amazon, Microsoft. And I am one of the luckiest guy that I had a chance to take a knowledge from Hati sir. So thank you for that. Uh, and let me share you with guys, like, for this course, like, it would be fully job oriented. Okay, so let me share my career, like when I started the career in IT. So actually I started in Silvan Polytechnic College in Bardhaman. So we had some incident, and in that college, and college stopped. After that, I moved to Kolkata in the year of 2013. It is almost 10 years before.
From there, I started a journey in IT career as a support engineer, but it was an MNC company, that is PwC, and I worked there for 2 years, and I joined ITC in Mumbai, and there I like worked for 7 months, and after 7 months I joined Reliance Industries in Mumbai only, and there actually I worked for 3.5 years and as a support engineer, and after that I have joined Amazon in Hyderabad. So what why I am sharing this all journey to with all you guys. I know, like, like few people after college they are looking for job, or like most of the people looking for job, and few are trying for BTech, right? So basically, what I'll guide you, like all the people, what are the needed, if you need the job, what are the basic skills you need to take a job, right? If you say, like, in current scenario, there are like there are very high number of students we have, but if you compare, there are very less number of students actually get the job. And do you know, like, I mean, like, uh, like for why very less people or less students to get the job? Because only, the reason is skills. We put all our efforts here, but at the some point we forgot what the company is actually is requirement, right? So this is my profile. You can check my profile from LinkedIn, and you can follow me as well. Okay. So this is all about my profile, and let's talking into like the courses. Okay. Currently, I am a part of AWS in Hyderabad, and I am working in some cloud computing. Okay. So why actually cloud? I mean, we have a lot of things, right? When you studied in computer science, there are a lot of things, like we have a coding, we have a like there are a lot of profile, like server. Why only actually cloud, right? So basically, like, cloud is, it's a very like very easiest for nowadays. Every company has their own cloud, and AWS is the topmost cloud in the world. I'm not sure if you guys know, or if you guys have the idea. Okay. So, like, in every, uh, whatever you are looking for, let's say if you want to set up something, some lab or some office. Okay. So if you want to set up some lab, you need, like laptop, desktop, and there are a lot of things, right? But if you want to set up from, cloud, it would be very cheapest. Okay. And we have a Google cloud, we have a AWS cloud, we have a Oracle cloud. And I feel like I have worked in like AWS and Google as well, but AWS is the, like, is the cheapest things. So for this course, actually, this is not a course. Me and artist will try to give you some services, or like we'll guide you guys how to get the job in IT companies. Okay. I mean, we'll review your resume. Okay, we'll take your interviews, and we'll guide you what you will to, what you have to learn to get the job after your college. It could be you guys are in the college in the fourth semester, fifth semester, or sixth semester. So we'll guide you, like what you'll have to do, and as per that, I'll try to take some, few labs as well, and this course will be fully job oriented. I'll not go through like some theoretical part. Mostly I'll show you with guys technical things, how actually system works, and like very basic things.
Okay, like I don't know if you guys have interviewed or not. Sometimes I take interviews as well in Amazon. So the guy actually have marks around 70-80% or more than that. But if I ask basic question, like it might be he knows, but technically in summer he's lacking, and for that point, like we shortlist other candidates. So we'll try to guide on that. Okay, and also like we'll take some interview for you as well, like some demo kind of interview, and we'll ask some basic questions. Okay, anything you want to add, Hati sir? No, it's okay. It's okay. It's okay. Yeah. So for today's sessions, I would suggest each and everyone. Do you guys have any cards? Because we'll have to sign up in AWS to create an account. Do you guys have account in AWS? You can post answer in chat. Okay. So as I said, this course will be fully job oriented, right? That means fully technical things. Okay, whatever you have studied so far, all will be like will use some real time. Okay, so like if you want to do some practical things, you need some accounts created in AWS. So for that you need some credit card or debit card, and it would be like free. Okay, and if you use some services in monthly, you'll have to pay something around 50 rupees or 100 rupees maximum if you use most of the services. But this is really helpful because we need those services. Okay, uh, uh, also like if you have any other cloud services you can use, so let me share that link, and it is very easy. So I have given the link in the chat. If you open this, here you will have to create an account in AWS. Okay, I mean, why I am trying to ask you guys to sign up on this. So this is the AWS cloud service. Okay, if you want to use some services in real time, you need some account. Without that you cannot use. So just log in, just sign up, and we need some debit card or credit card here. And after you logged in, like I'll go through some basic stuffs. Okay, and how to use those. And once you signed up, we have a Linux, right? I was talking about Linux as well. Okay, so see, uh, basically, why Linux and AWS? Okay, the first question. Many people has some questions, right? So actually, what happens after a diploma or BTech? Okay, like many people are looking for jobs, and there are very less people who knows the coding part, right? And sometimes we need the coding as well, and there are very few people we have like a developer, right? So if you want to go for developer, I would suggest this course will not help, but yeah, definitely it will help in basic level. But if you're looking for job in other roles like DevOps engineer, support engineers, okay, so this course will be really beneficial for them. But if you want to go for coding development, you can choose a different path. But yeah, in basic level it's needed everywhere. Okay,
So, what happens after college or from diploma or BTech? There are a lot of jobs. Okay, in support role or any program role. Okay, so they need some basic ideas. Okay, and in most of the companies, like we use for Linux and Windows as well. Okay, Microsoft is actually used by like Windows, and most of the companies use Linux. Why Linux? Because it's a free of use and we can customize our operating systems, right? And there are a lot of like platform we have if we use Linux. Okay, so like platform in the sense security part. Okay, if you see in the most of the companies like Google, Amazon, these companies are called fung. If you know in IT industries, these are called fung, like Facebook, Amazon. Okay, we have a full form of fung. Facebook, Amazon, then Google. Okay, then uh, and for Netflix. Okay, so most of the companies they use Linux. Why? Because of security reason, and they can customize their operating systems. Okay, and see, we are searching, we are looking for a job in the initial level, right? And if you do not know how Linux system works, how you will get the job, right? So after completing your degree, you have the degree, but you do not know the basic things. In that point, you are fail. Even for me, I struggled a lot in my initial career. Okay, and I remember from our batch, from Hattisar's batch, like there are 10 or 12 people in our batch we had. Out of 10 or 12 people, only were 5 or 6 we placed in the top companies as of now. And like 1 or 2 people are settled in the outside of India. Okay. So, why? Why, like, what is the difference? What is the difference? Like, you will find. Definitely there is a difference, right? So, like, the way you study, okay, the way you catch the things, it's really different. Okay, so Linux and AWS, like it is the best combinations to get the job in IT. In this time, I can say, because cloud uses most of the companies. Okay, like it could be Google Cloud, it could be Oracle Cloud. There are a lot of every as a, if you see there are a lot of cloud companies we have, and if you know one cloud, mostly they use the same kind of things. Okay, so for Oracle, they have a Oracle Cloud, but they use kind of same kind of technologies. And there is a difference, but it is very less, less kind of things. So if you know the system Linux, okay, how you use the system Linux in cloud, so it would be really easy for you to understand and grow, and how you deploy your services. Like let's say, like you have a like web applications. Okay, if you want to make some applications, or if you want to host some websites, how you will do that? So basically, like you'll have to create a domain, and like you need a systems to host that. But if you use cloud, it's a 5 minutes of time. After 5 minutes, you can just host your websites easily, and you can manage as well. And the cost is really cheaper. But if you want to host that in your laptop, like let's say you create a domain, you got a domain, and you want to like use from it your laptop. Okay, how will you make sure that this will be up 99%, 99% for the customer? This is really difficult, right? So if you use cloud,
This is really a very good things. Okay, I'm not on talking about only like to hosting web service. This is just an example. Okay, there are a lot of services we have in cloud. Okay, so this course I'll try to help you guys the basic requirement. Okay, what I know many people like 70% of people actually they looks for the job after the college, or 30% people they goes for the BTech. But I would suggest, if you're really looking for a job, you'll have to study hard, and you'll have to understand the things. I know everyone has a laptop and like internet, right? If I guys ask you, can you please tell me, when you boot your system, what happens after that? I'm damn sure 99% people do not know what happens after reboot. And these are the basic questions companies ask. Why companies ask these are the basic questions? Because let's say companies has some host. In real time we call it a system, but if you when you'll be working, that is called a host. Okay, so let's say your system is unable to boot. Okay, so you do not know like what are the steps happens in the back end when the system boots, and you guys are working daily. So this is really a very basic question, but you don't know, right? So this kind of things. Let's say I'll ask some questions, or you type google.com and you got some informations. Okay, how you are getting those? So definitely we have some kind of technical things there, right? In the behind that, if you know those things, basic kind of things. Okay, so it would really it would really add your value. Okay, and I'm not saying that if you complete this course will give you some jobs. This is definitely not true, but will help you guys to improve your knowledge. Okay, and will refer you in the top MNCs if you guys have the capabilities, and if you guys are if you guys are dynamic, okay, and diversity, if you have, definitely you guys can crack. Okay, even after my college, I was thinking like how I will get the job. So like if I say my journey, like it is really, I have struggled a lot to get the jobs. But yeah, currently I am holding 10 years of experience in IT companies, and these are all in top MNCs. If you check in my LinkedIn profile, uh, initially in my first job I worked as a support engineer, but for that job it was contact job. After that I started like all the jobs as an full-time employee with the these are all MNC companies. Okay, and also like if you once you guys complete it, and if we feel that you are capable enough to crack some interview, me and Hadi sir will take some interviews as well, like from Linux part as well, and from basic level. Okay, so companies actually sorry, someone is speaking. Yeah, companies actually they checks your knowledge, what you have learned in your college. They will not ask you what you did in your digital any subject, in computer or any subject. They won't ask you. Okay, they'll ask you some basic questions from networking, from operating system, memory. Okay, and if you know the cloud and others, I'm talking about for those like basic kinds of jobs. But if you're looking for some development jobs, they will ask you some coding would be like they will give you some problem and they will ask you to solve it. Okay, and for your kind information, I would want to share uh, like I am also a diploma holder. I am not a BTech holder. Okay,
Even I tried to do BTech after diploma, but I could not do that because of some reason. And if you're doing some full-time employee, and if you do your BTech, that would not add your value, because uh, like companies can ask you some questions why you are doing that. This is not valid, right? So I would suggest, if you're a full-time employee and if you want to do BTech, just do BTech only, okay, or just do full-time job only, okay. So I choose full-time employee only, and I left the BTech. Actually, I didn't try after that. And also, I would like to say with you all guys, like, currently I'm a part of AWS. I'm an employee of AWS in Hyderabad. Also, I had given interview in Google, Microsoft as well. Uh, I will show you the email and all, just for your motivations. Okay, like many people thinks that after diploma, I don't think I'll get a job. I mean, why I'm not getting a job? Okay, so before questioning yourself, ask yourself, like, am I capable enough, or do I have those skills to get the job in a top companies. Yeah, I'm not selected in Google, that's fine. Like, but the thing is to select your resume and to get the call from Google, Microsoft. This is a big things. Okay, and I'll show you in the next call, in the next before starting my class. I'll show you that email. I have given interview for Google in two times, and the Microsoft as well. Luckily, like, not luckily, actually, unfortunately, I could not clear those interview. But like, interview was very basics only. I have a 10 years of experience. Still, I am struggling from basics. Just, you can't even remember. Like, I have a 10 years of experience, like, and a top MSc company. Still, I am struggling a lot, right? So, knowledge is like, if you want to know something, there are a lot of things in the IT things, right? There are a lot of, you can't even imagine. If you want to go for support, okay, support means that doesn't mean I support people. Okay, currently I am working as a support engineer 3 in level 4. So we have a levels in each organization, which level you are supporting. Okay, supporting, that doesn't mean you are supporting to the client or something. Okay, so basically what happens, we have a kind of escalation things. Okay, if you do not know what will happen after that. So uh, every company has their different policies. So in Amazon, I'm working since 4.5 years. Okay, and I joined Amazon as an IT support engineer 1. And if you do well, okay, if you catch well, definitely you'll get some promotion, and definitely you'll grow in your career. So this is, I'm talking about Amazon, but yeah, every companies will have some kind of things, like which level you are working. Okay, and it depends on your skill set. Skill set in the sense how you are acting, how you are catching the things. Okay, so this all depends on you. So whatever you have studied so far in your college, there will be very less use in actual IT industry. There are like totally opposite. Okay, so those kind of thing, like, me and Hati sir will guide you, each and every one. Okay, and like, apart from this, we'll review your resume as well. Okay, so if you search in Google, there are a lot of companies who provide a resume, like paid resume. Okay, and they do not know actually like what you are looking for. They will make you something, like we have a different kinds of resume services, right? They will like take your money, and you do not know what you will do after that. So in those things, will help you a lot. Okay, and as I said earlier, like, we'll refer you as well if you are capable enough, after the interview. So
Before that, I would suggest each and everyone, if you can make a account here in AWS, like you'll have to provide your like debit card or credit card informations, and don't worry, like it is a free actually. They will not charge you until you use. Even I am using since 2 years. I have a official account as well, but for my testing and all, I do use my personal account. So I actually pay monthly 100 rupees maximum. Okay, so don't worry about that. If you want to learn something, you'll have to pay something. So just open this website and just create a new AWS account. So let me give you this. This is the portal, and if you go into Google, just search how to create AWS account in 5 minutes. So once you create AWS account, okay, from next onwards, I'll tell you guys how to start and from where to start. Okay, and I am expecting from each one of you, everyone has a laptop, right, and internet as well. And if you put your efforts, I can say definitely that after this course, you'll get a job. But depends on you. If you want a job, you can work hard, and for the guidance, like me and Hadisas are there, right? So just think about and start accordingly. Nothing to force you, like guys. It depends on you only. Yeah. So that's all about for today for me. Anything, Hadisar, if you want to add, you can add here. Okay, 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 okay. So Amit, I just want to know, so what are the basic prerequisite knowledge that are needed to know the AWS? If you Yeah. kindly tell Yeah. that. Yeah. 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 So to know the AWS, right? Basics is like you guys, in which semester you are, like all the people you are in. There are different semester. Fourth semester, there are BTech student also. BTech third semester student also have. Okay, 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 good, good. Sixth semester student also. Mm-hmm. So see, to learn the cloud, like there is no prerequisite kind of things. Okay, just if you want to focus something, okay, like you will learn. I can give you guarantee that if you want to learn, you can learn. It doesn't matter which semester you are in, because you Exactly, exactly. the reason I ask you, you guys are already in fourth semester, fifth semester, or sixth semester, right? So you guys have the basic knowledge of what is computer and what is internet, right? So if you guys know these things, it would just add your value. Okay, and Linux. So for Linux, I'll try to help you from AWS starting. Okay, from there I'll start Linux. So I'll from Linux I'll start from basics. So if you guys have the knowledge in Linux, it would really helpful. Uh, Again, I won't go through theoretical part. What is this? What is this? I would talk only practical things and how the things works and what the company actually needs. They won't ask you what is memory. I mean, whatever you are a fresher or experienced, company never ask you what is memory, what is internet. They will ask you, tell me, like, why we use memory. What are the backends we have in memory, right? So they will ask you why. They won't ask you what. So for, like, if you want to understand from deeply, I'll talk from there and only. So for Linux, I would start from basics. So after you signed up in AWS console, we'll make a system in Linux, and we'll show you
from booting, from reboot. Okay, when you start your system, what happens? From that point, I'll start from the next class. Okay, and I am preferring Linux only because I have an experience in Windows as well, but I would prefer in Linux because uh, in Windows there are very less jobs, but if you know the Linux, I can damn sure like in IT Hub there are a lot of jobs in Linux as compared to Windows. Windows is very less. There are very less companies like who uses Windows. But yeah, we have jobs for Windows as well. But if you know the basic things, like the things are same, technology is same, but we have a different rules. Set of rules are different for Windows and Linux. So once you sign up in AWS console, I'll make a system for Linux, and from there I'll start a class for Linux, and side by side I would show you guys like when we use Linux, how to make your website in a 2 minutes. There are a lot of things. There are a lot of interesting things I will show you. Just wait and be patient. But the thing is, it depends on you. As I said initially, if you want to learn something, no one can stop you. Okay, it depends on you only. And if you need the job, definitely it would help you. But if you're looking for just for your interest and all, yeah, fully depends on you. If you're looking for jobs, definitely you can learn something and you can get the job in good companies. And also, I'm not saying you that if you complete this course, you'll get a job in big companies. Depends on you. If you have the capabilities, if you have the knowledge, you'll get the job. Otherwise, I'm really sorry for that. But yeah, for that, if you need some help, me and Adi sir are there. Definitely will help you and guide you what you will do. So yeah, that's all. Adi sir, if you want to add something, Okay. anything you can add. Okay, okay. Amit, last question is that we all are know cloud computing has become a critical in component of modern IT infrastructure. So as a result, there are various job roles associated with it. So if you kindly tell them to our students, so what are the different common job roles in the field of cloud computing? Yes, definitely. So I mean, why cloud? Okay. So let's say we are four or five friends in my college, and we want to start a startup in Kolkata. Let's say, okay. So and for that we need so much money. Like we need an office, we need websites because also we need a client, right? So there are a lot of money we'll have to invest to make a startup. Correct. So to minimize all these costs, like if you want to use some services, so if you don't want to use cloud, let's say you don't want to use clouds, then what will do? So definitely you'll have to use some kind of system. You'll have to buy the system. You'll have to make a server, okay, and then server would be 99.999% availability. What is the meaning of availability? Let's say you are searching Google. If the Google is down, what you will do? You can't do anything, right? So Google is providing us availability. So if you have the websites uh, and that website is down for you, like you will definitely complain somewhere, right? That means your website is not up to that level, so your availability is not that much. For this kind of reason, okay, we have a cloud with cheapest cost. So if you want to start up a like simple startup, okay, and if you want to use, there are a lot of services, like you can buy and you can use. Also cloud means definitely we have somewhere at physically, but we are using it virtually. They will assign you some
like some points, like let's say you need 10 GB of hard disk SSD. Okay, they will assign you from from physical server, right? But we are using it virtually, but it is somewhere there in the physically as well. Okay, this is how cloud. And like it is a very cheapest. You can't even make like your server in your home or in your college. Okay, you need if you want to make some servers, like you'll have to buy servers, and all those money you'll have to spend, right? Instead of that, if you buy some services from cloud, it would be very easy. Even you can use from your home, wherever you like you have internet, you can use from your mobile as well. So there are a lot of flexibility, availability we have in cloud, right? For that reason, we are actually will learn cloud. Okay, Hadisa, did I miss anything? Can you please repeat your question? I'm going some different way. I just asking you what are the different job roles, just Oh like yeah, sorry, yeah, cloud got it, architect, yeah, cloud yeah, yeah, engineer, yeah, different job role. yeah. So yeah, so this is a very good question, Hari sir. Yeah. So what we'll do after learning this Linux and AWS? Okay. So if you search in Google, hmm, there are a lot of jobs in market, and what are the job roles? Okay, and let me tell you guys, designation doesn't matter wherever you are. This is I am saying from my 10 years of plus experience. Okay, let's say you are a manager, that doesn't matter. The matter is what you do and what you are learning from that. If you are a practical, okay, if you're a manager, what you will do? Nothing, right? But the thing is, if you know something and if you're growing something, okay, that matters a lot in your upcoming career. So when you learn your cloud and Linux, okay, there are a lot of jobs in market. I uh, I can assume, guys, you guys are from computer science, so you have searched a lot in internet. So I would suggest go to internet and search the job role for Linux. You will get Linux support, the Linux admin, system admin Linux. Okay, also for cloud, you will get for cloud support engineer 1, cloud support engineer 2, support engineer 1, support engineer 2. There are a lot of jobs. Okay, so do not believe on designations, believe on like job description. Okay, so when you search some kind of jobs, you will find the relevant like job skills what you're looking for. Okay, so there are a lot of jobs in the market. If you search in a Google, there are a lot of, I can say lot of means lot of. For every companies, they actually needs cloud, okay, and support also. If you have the good experience in coding, let's say you are good in C++ and Python. I'm not sure how much you guys knows about Python. So if you know Python really, we have a DevOps role. DevOps means developer operations. Okay, so DevOps role actually they uh, they works between a code developer and the support team, and you will be in the middle role. Okay, so for this role you must have to know the coding as well as system. So this will definitely help you for DevOps role as well. Apart from that, we have a SRE role, site reliability engineer. Okay, and also let's say after this AWS, you have completed some courses, and like if you have completed some certificate as well from AWS, what you will do after that? So we have a path for solution architect. Okay, and if you guys completed those things, okay, definitely I can give you guarantee that you will guys get a good job with a good package being a fresher. So that's all about. What is there any other questions do you have?
Students, if you have any questions on the first day of lectures of Omisa, any basic questions, just basic questions. Yeah, yeah. You guys can raise your hand. You can ask. I'm available. Or you can, if you don't want to speak, you can chat. You can like WhatsApp chat. Okay, okay, okay. in WhatsApp chat, not here in the chat. In the call chat, you can put here. I can speak up. Hmm. So Prithis is saying, yeah, Sir, yeah, hello. yeah, yes. Please go ahead. Which language we can learn for best career, sir? I mean, you are Java talking or about. Python? I would say in current market, if you compare, Python is the most like used. Used Yeah, Python. yeah, yeah. But Java is also needed. But Python would be best. Thank you. So to answer your question, Sayan, how can we install Linux on our PC? So I would suggest do not install right now. If you sign up in AWS console in AWS, from there I'll show you how to create an AWS how to create a host with Linux OS. Even you can create with other, but I would show you how to create a Linux OS. And how many people we have? Yeah, you can use VirtualBox as well. That would be, but yeah, you can use. I mean, whatever best for you. We need Linux, basic Linux. But if you use from AWS, we will show you from basics. And how many people we have from BTech background? I mean, the like they are about to complete BTech. So you can speak. They are just pursuing BTech, not completed. Pursuing BTech. Okay, 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 Second year student, sir. okay. লাস্ট থিং অমিত, খুব ভালো লাগলো আজকের লেকচারটা, তোর পরে ফার্স্ট ডে ইন্ট্রোডাক্টরি স্পিচ আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আমি একটু বাংলাতেই বলছি, কারণ অমিত অ্যাকচুয়ালি নন বেঙ্গলি, ঠিক আছে। অমিত মানে প্রথমে যখন কলেজে এসছিল, ও বাংলায় খুব একটা ভালো কথা বলতে পারতো না, তো অমিত বেসিক্যালি হিন্দিটাই প্রেফার করতো। যাই হোক, তো ওখান থেকে কিন্তু কলেজে পড়াকালীন অমিত বেঙ্গলি অনেকটা শিখে গেছিল, তো এখনো খুব ভালো বাংলা বলতে পারে অমিত। কিন্তু আমি সবাইকেই বলবো যে তোমাদের থ্রু আউট সেশনটা মানে অমিত ইংলিশেই কন্ট্যাক্ট করবে, তো তোমরা যা কিছু কোশ্চেন্স কোয়ারিজ তোমরা সবকিছু কিন্তু ইংলিশেই করবে, তাহলে কিন্তু এই কনভারসেশনটার জন্য কিন্তু কিছু আমরা হ্যাবিটটা আমাদের তৈরি হবে, হ্যাঁ, যেটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে খুবই দরকার, যেটা অমিত হয়তো পরে তোমাদেরকে বলবে। আর এখানে সবাই আমার স্টুডেন্ট যারা আছে এখানে জয়েন করেছে অমিত, তো তখন মানে আমি বেসিক্যালি আমার কলেজের স্টুডেন্টদেরকে আমি তুই করে কথা বলি, আমি ইভেন অমিতকেও আমি তুই করেই কথা বলি, তো তোমাদেরকে আমি তুমি বলি। তো যাই হোক, তো তখন অমিতদের সময় যখন আমি মানে পড়াতাম, তখন আমার হয়তো ব্যাচে 10 জন 12 জন করে স্টুডেন্ট থাকতো। তো আজকে অমিত মানে সেই সংখ্যাটা আজকে আমার প্রায় 500+ অমিত। তো এটা হয়তো আমার স্টুডেন্টদের জন্য সেটা পসিবল হয়েছে, জানি না, বা হয়তো আমাকে সেভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ওরা বলেই হয়তো মানে এই সংখ্যাটা অনেকটা রেজ করেছে। তো আজকে খুবই ভালো লাগলো। আমার সব থেকে বেশি মানে গর্বের লাগছে যে আজকে মানে অমিত আমার স্টুডেন্ট হয়ে সে আমার স্টুডেন্টদের শেখাচ্ছে, তো এর থেকে গর্বের বিষয় আমার কাছে আর কিছু নেই। মানে আমি সত্যি মানে খুবই অ্যাপ্রিসিয়েটেড, মানে তোকে আমি কি বলে যাই মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন দেবো সেটা আমি জানি না, যাই হোক। তো আর এই AWS এর মানে শেখানোর ব্যাপারটা আমি একটু ছোট্ট করে ব্রিফ করি। ওই ফেসবুকে মানে মাঝে কথা হতে হতে তো হঠাৎ করে অমিত আমাকে বললো যে স্যার আমি এরকম AWS শেখাবো আমরা স্টুডেন্টদেরকে, আমাকে আপনি স্টুডেন্ট করে দিন। ঠিক আছে। এবার সেই মানে জাস্ট কথা, তার এক্সিকিউশন মানে জাস্ট মানে 15 days, অনলি 15 days ডিউরেশন। হ্যাঁ, তো সঙ্গে সঙ্গে এক্সিকিউশনও হয়ে গেল।
তো আমি চাই যে অমিতের হাত ধরে আমার আরো বাকি যারা স্টুডেন্ট আছে তারা যেন অমিত হয়ে উঠতে পারে। তো এরকম যদি আরো অনেক অমিত তৈরি হয় তাহলে হয়তো মানে আমার যখন আমার মানে যখন অনেকটা বয়স হবে তখন হয়তো এরকম অমিতকে মানে আমি আরো অনেক অমিতকে পাশে পাবো। তো সেই আশা রেখে আজকে ফার্স্ট ডে আমার মানে ট্রেনিং এর ফার্স্ট ডে, তো অমিতের কন্ট্রিবিউশন এখানে থাকবে। ও থ্রু আউট 6 মান্থ ধরে উইকলি একদিন করে ক্লাস হবে। তো সেই কোন দিনটা হবে প্রেফারেবল স্যাটারডে সানডে সেটা অমিত গ্রুপে জানিয়ে দেবে, সেটা নিয়ে এত আমরা ভাবছি না। তো পুরো ক্লাসটাই প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড হবে, প্র্যাকটিক্যাল বেস হবে। Right. আর যেটা অমিত যেটা চাইছে যে সবার কাছে যেন একটু ল্যাপটপ আর নেটওয়ার্ক কানেকশন যেন থাকে, আর এডাব্লিউএস এ সবাই একটু রেজিস্টার করে নেবে, ঠিক আছে? তো তোমরা জাস্ট ওটা একটু সাইন আপ করে নেবে সবাই এডাব্লিউএস এ, দেন তোমাদের ক্লাসটা করতে তারপরে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি। আমি একটা জিনিস বলতে চাই, হ্যাঁ হ্যাঁ যখন আমরা পড়তাম আপনার কাছে, আমাদের ব্যাচে প্রায় 10-12 জন ছিল, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ তার মধ্যে 4-5 জন দে আর ইন দ্য টপ লেভেল, লাইক হ্যাঁ লাইক Rimo Ghosh, he settled in outside of India. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি Saswat Mandal, he is earning more than 35 lakhs right now. এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি So, like, we feel honored and blessed to have artisans in our college days. So, guys, for this is for you as well. Okay. Uh, like there are many people you will find in your career, in your life. Okay. Like they just simply study and study, but actually, if you ask something in a real time, they do not know. So if you want to use some in real time, like you'll have to go beyond that. So those kind of thing you'll get from artisans. Okay. And those we learned how to use in real time. Okay. And I'm not saying that if you complete this lab or if you complete all these things, after that you will definitely get a job in good companies or something. As I said, it really depends on you guys. Like we have a lot of friends, lot of connections. They are in a good position in the different companies. Okay. So definitely there is a path or there is a way. And yeah, let me tell you with one thing. I'm from Purulia, okay, a village actually, and I'm basically from a Bengali culture, and from Bengali, medium, right? However, like our language in Purulia, it's something different. If you want to, if you want a job in IT, definitely you'll have to speak in English. If you do not know English, it would really it's a it's not good. I mean, see, like basic things, like basic levels. I know at some point you even can't even explain. Sometimes even I am also sometimes I fail. That doesn't mean I am fail. Like English is a language is just a medium, right? So in technical jobs, you don't need to write an essay. You don't need to speak in front of 100 people in English. Just you'll have to express the things in technically, and for that we need basic level of English. In my current job, we I speak with a lot of people from Seattle, like different countries of the world, different countries, because our team, we have a huge team in AWS. We have a team in Germany, we have a team in US, we have a team in UK. So we get to we get connected, we get to connect with each other, like wherever we stuck or some needed, if we need some helps. So if you do not want to, if you don't know how to express interest, right, so you should know the basic level of English. That doesn't, I'm not saying take admission in English school and you'll have to speak very fast and a lot of things. That's not. So yeah, like just just register your lab here, okay? And from next onwards, like I'll start a like class on Linux and AWS both, okay? And just use your time. If you need something, you'll have to work hard, and if you don't need,
just relax. What is that? If you want to add something, you can. না ঠিকই হয় মানে Uh, সত্যি কথা, এটা সত্যি কথা যে সেমিস্টার মানে আমরা সেই লাস্টে 1 মাস পড়বো বা 7 দিন 10 দিন পড়বো, আমি exactly. এডাব্লিউএস শিখে যাব, সেটা কিন্তু নয়। এটা কিন্তু তোমাকে প্রথম দিন থেকেই স্টার্ট করতে হবে, ডে 1 থেকে স্টার্ট করতে হবে আপ টু লাস্ট দিন পর্যন্ত, যদি মনে হয় যেটা অমিত বললো। হ্যাঁ, তো এটা খুবই দরকার। আর তোমাদের কেমন লাগলো আজকের অমিতের ফার্স্ট ডে স্পিচ? সবাই একটু রিপ্লাই করো দেখি। তোমাদের তোমাদের কেমন লেগেছে? সবাই রিপ্লাই করো বা তোমরা হ্যাঁ চ্যাটে স্যার, লিখতে খুব পারো, ভালো চ্যাট বক্সে। লেগেছে আজকে। স্যার খুব ভালো একদম লেগেছে স্যার। একদমই ইনফরমেটিভ ছিল অনেকটা। তো আজকে খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ স্যার, অমিত স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। No problem. Yeah. বাকিরা একটু রিপ্লাই করো, কেমন লেগেছে? যেমন লেগেছে তোমাদের, যেমন লেগেছে তেমন বলবে। ফার্স্ট ডে এত কিছুই হয়নি, আজ জাস্ট বেসিক ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে, কিছুই হয়নি আজকে জাস্ট। সত্যি কথা বলতে, যখন আমরা কলেজে পাস আউট করেছিলাম না, তখন আমাদের কাছে গাইডেন্স ছিল না এরকম যে জব কি করে করবো বাইরে। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, যদি আমরা সেই গাইডেন্সটা পেতাম কীভাবে জব পাবো আমরা, তাহলে সে আমরা মানে যাই হোক আরো ভালো হতো, স্ট্রাগলটা কম হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তখন ডিপ্লোমা স্টুডেন্টরা সেরকম মানে কি মানে সেরকম জায়গাতে তারা মানে জানতো না যে এখানে ডিপ্লোমা স্টুডেন্টদের স্কোপ আছে। এক্স্যাক্টলি সেটা কিন্তু সত্যি কথা। এখন ওয়াইড, অনেকটা ওয়াইড হয়ে গেছে এখন ব্যাপারটা। রাইট। এখনো অনেক অনেক কলেজে বা অনেক জায়গায় এরকম আছে ডিপ্লোমা মানে জব পাবো না। জব পাবো না, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আর আজকে সত্যি কথা বলতে কি, আজকে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট কলেজের স্টুডেন্ট এখানে আছে, তো মানে জাস্ট মানে সেখানে না আছে কোনো প্লেসমেন্ট সেল, হয়তো আছে এক্সিস্ট করে কোনো রকমে, তাদের কোনো চেষ্টা নেই। হ্যাঁ, একটা স্টুডেন্ট যে সে কোন পাথ Exactly. ধরে যাবে, হ্যাঁ সেটা কিন্তু মানে কলেজের তো ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেল থেকে সেটা গাইড করতে হবে। মানে এটা কিন্তু Right. বেশি ফেস করে মানে গভর্নমেন্ট কলেজে বেশি ফেস করে স্টুডেন্টরা। তো তার জন্য আজকে তারা ভালো নলেজ থেকেও তারা কিন্তু ভালো জায়গাতে, প্রপার জায়গাতে তারা কিন্তু হিট করতে পারে না, এটা মেন কারণ। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আর সেই গাইডেন্সটা আমি চেষ্টা করি যতটা মানে এই দিকে, তার জন্য ডিফারেন্ট কোর্সেস, ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামস এগুলোকে অর্গানাইজ করার, যাতে তারা মানে ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে কাজ হয়, ইন্ডাস্ট্রিতে লোক মানে কিভাবে মিশতে হয় বা তারা কোন টেকনোলজি জানতে হয়, তো সেই ব্যাপারগুলো একটু মানে করার, এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি। জানি না কতটা করতে পারি, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, দেখা যাক যদি এরকম আরো একটা অমিত তৈরি হয়, তো সেটা আমার কাছে অনেক। আজকে অমিত, তুই যেমন একটা আমার কাছে ভালো অবশ্যই মানে আমার মানে নাম করা একটা স্টুডেন্ট, তো সেরকম আমারও আরো পরের ব্যাচে অনেক স্টুডেন্ট বেরিয়েছে, ইভেন আমার কলেজ থেকেও অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট বেরিয়েছে। তো আমি Exactly. হয়তো তাদেরও হাত ধরে হয়তো মানে ইন ফিউচার হয়তো তাদেরকেও আমি আপনার সাথে পাবো, কারণ আমি যেরকম মানে ডিভোট করি ক্লাসে বলিস বা আমার ব্যাচেও বলিস, তো আমি মনে করি যে এরকম এফোর্ট হয়তো আর কেউ মানে করবে না, ডিভোট করবে না। তো সেটা একমাত্র একটাই উদ্দেশ্য, যাতে তারা ভালোভাবে প্লেসড হতে পারে, যাতে পরে বলতে পারে যে না আমি দেবাশিস স্যারকে চিনি বা আমি দেবাশিস স্যার কাছে পড়েছি। এটাই আমার কাছে বিশাল বড় ব্যাপার। আর কিছু নয়, এটাই তো দরকার। এক্স্যাক্টলি। আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই, in my team, in which team I am working in AWS, in my team, most of the people from NIT, they are from the good college. Okay. However, there is a difference in experience. Let's say I have a 10 years of experience, they have a 3 or 4 years of experience. But they are from top NITs. They are not from IITs. IITs are from the different roles. I have seen in my team they are from NIT and the government engineering colleges. Okay, so yeah, it depends. Okay, being a diploma engineer, I can say like wherever I am happy. So this is for all. Just one last motivation to with all you guys. When I started my career, my salary was around 5,800 something. Okay, and never like compare with your salary with someone, and like do not think about what will happen in the future. Okay, and currently whatever I am getting, it is much enough. I won't tell you guys, but yeah, it is enough good. Okay, to stay in a top tier city. So never like thinks about your salary. Just think about how you will grow in your
skills. It could be your communications, it could be your technical things. Okay, there are a lot of people from BTech, MTech. They are not getting the jobs. They are actually they are doing nothing, এক্স্যাক্টলি তাই, এক্স্যাক্টলি। right? তো ওটাই বলবো যে লাইক ওয়ার্ক হার্ড, অ্যান্ড যদি তোমরা ইফ ইউ আর লুকিং ফর জব, start putting your efforts, and the guidance whatever you need, me and Adi sir are there, like will guide you all. ওকে, আর একটা লাস্ট কোশ্চেন অমিত, সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ। মিনিমাম পে প্যাকেজ কত এডব্লিউএস এ মানে ক্লাউড ডোমেনে, আর ম্যাক্সিমাম পে প্যাকেজ কত? যদি আমি তোরটা আমি শেয়ার করতে বলছি না, কিন্তু মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম পে প্যাকেজটা কত একটু যদি বলিস আমার স্টুডেন্টদের। হ্যাঁ, মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম। ওকে, For fresher minimum package 6 lakhs, মানে monthly 50k in AWS, ওকে, সব থেকে মিনিমাম। সব থেকে মিনিমাম। ঠিক আছে, যদি সব থেকে মিনিমাম বিং এ ফ্রেশার, ওকে, যদি তুমি ফ্রেশার হও তাহলে সব থেকে কম স্যালারিতে 6 লাখ মান্থলি, 50,000 টাকা। হুম, ওকে, 1-2 বছর এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পর ইট উইল বি ডাবল অ্যান্ড ডাবল, সো ডিপেন্ডস অন ইউ। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড অন্য কোম্পানিতে একটু কম, হুম, হুম, 3 লাখ থেকে, যেমন TCS এ দেয় 3.25 থেকে শুরু হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, হুম, TCS, উইপ্রো এগুলো তো কম দেয়, হুম, কগনিজেন্ট, বাট গুগল, অ্যামাজন, মাইক্রোসফট এগুলো তো একটু বেশি দেয়। হুম। তো ওটাই ডিফারেন্স। তো ঠিক যদি তোমরা আছে, বুঝতে পেরেছি। যদি তোমরা মানে ইফ ইউ আর ড্রিমিং সামথিং, ইউল হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড, দ্যাটস ইট। দের ইজ নাথিং দেয়ার in your hand. Okay, like if you fail once, definitely there would be some chance in the next time. So start working hard. Even after 10 years of my experience, I do study a lot, because there are a lot of things in IT, as I said, right? So you'll have to study a lot. If you choose IT in your career, you'll have to study whole life. এক্স্যাক্টলি। Yeah. আর এখন তো ম্যাক্সিমাম কোম্পানি তাদের সমস্ত কাজগুলি তো ক্লাউডে শিফট করছে, ম্যাক্সিমাম Exactly. কোম্পানি। তো সেখানে তো ক্লাউডের তো প্রচুর জব রোল তৈরি হচ্ছে দিনের পর দিন, সেই জব রোলে তো প্রচুর স্টুডেন্ট মানে প্রচুর মানে রিক্রুট হচ্ছে প্রচুর। তো সেটা অবশ্যই একটা একটা ভালো পয়েন্ট। তো আমি সবাইকে বলবো যে সবাই একটু ক্লাউডে শিফট করে যাও, ক্লাউডে কিন্তু প্রচুর অপরচুনিটি আছে। হ্যাঁ, সবাইকে আমি বলবো যে ক্লাউডটাকে একটু ভালোবাসতে থাকো, আর সাবজেক্টকে ভালোবাসলে কিন্তু শেখা যাবে না। হ্যাঁ, ভালোবাসতে হবে না, আমি শিখবো, এটা আমাকে শিখতেই হবে। হ্যাঁ, তবে কিন্তু শেখা যাবে। হ্যাঁ, তা আজকে তুমি কি পাস করেছো, ডিপ্লোমা না বিটেক, সেটা কিন্তু আজকে সব থেকে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে অমিত। আজকে ডিপ্লোমা হোল্ডার, সে আজকে যে জায়গাতে আছে, অতএব ডিপ্লোমা পাস করেও কিন্তু অনেক কিছু করা যায়। হ্যাঁ, আমি তা বলে বলছি না যে কেউ বিটেক করো না, সেটা বলছি না, কিন্তু Yes. ডিটারমিনেশন রাখতে হবে যে আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে, আমাকে রিচ করতে হবে, আমাকে অমিতের মতো হতে হবে, বা আমাকে অন্যজনের মতো হতে হবে। তো সেই আমার মনে হয় সেই বিশ্বাসটা থাকতে হবে নিজের মনের মধ্যে। হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে স্যার, মানে সরি টু সে, বাট আফটার অল what matters is your skills. Exactly. Nothing matters if you are from IIT, Exactly. NIT. Okay, যদি আপনি IIT pass out on and you do not know the basics things, they'll not take you, right, not hire you. Exactly. তো যদি কেউ ডিপ্লোমা পাস আউট হয় সিম্পল কলেজ থেকে, and if they knows the thing very well, definitely there is a chance. মার্কসটা কোনো ফ্যাক্টরি না এখানে, মার্কস কোনো ফ্যাক্টরি না। যে আমি 8 পয়েন্ট পেয়েছি বা 9 পয়েন্ট পেয়েছি, সেটা কিন্তু কোনো ফ্যাক্টর না, তোমার নলেজটাই আসল। সেটাকে আমি বলি সবাইকে যে তুমি ভালো করে শেখো, শেখাটা আগে দরকার, তারপরে তো বাকিটা বিয়ে হয়ে যাবে। আপনি যেমন শেখাতেন আমাদেরকে C++, শাশ্বত মন্ডল, হ্যাঁ, ও হায়দ্রাবাদে আছে, এখন ও 35 লাখ পায় স্যালারি ইন জাভা। আচ্ছা, জাভাতে, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো সেটা আর কি, মানে এরপরে আপনি কম্পেয়ার করুন সুমিত ঘোষ বা আদার স্টুডেন্ট গুলো, ঠিক আছে, দে আর স্টিল স্টাক in some companies because they are not getting the job because of skills, right? যদি আপনার মানে যদি কারো স্কিলস না থাকে, নেক্সট কোম্পানি হায়ার করবে না, স্বাভাবিক, ঠিক আছে।
তো সেটাই। স্কিলস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, স্যার আমার অমিত একটা কোয়ারি আছে স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ, স্যার আমাদের কলেজে প্লেসমেন্টে বলছে 10-12 সব 60% লাগে, তো ক্লাস 10 এর যে 60% ক্রাইটেরিয়া, এইটা কি স্যার আমাদের মানে কেরিয়ারের জন্য কি স্যার অসুবিধা করতে পারে? অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলছি। হ্যাঁ স্যার। We have two types of like companies: service based and product based. Okay, so যেগুলো সার্ভিস বেস লাইক টিসিএস, উইপ্রো, কগনিজেন্ট, হুম, এগুলোতে এরা মিনিমাম রাখে কি 60% চাই, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল টাইমে। বাট আমি তো বলবো যেখানে বলছে এরা 60% চাই, ডোন্ট ট্রাই দ্যাট, ট্রাই ইন আদার কোম্পানিজ। ওকে, আর যেগুলো প্রোডাক্ট কোম্পানি, প্রোডাক্ট বেস কোম্পানি, যেমন অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফট, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন প্রোডাক্ট বেস অ্যান্ড সার্ভিস বেস? ক্যান এনিওয়ান স্পিক? ডু ইউ নো গাইস? সার্ভিস বেসড কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি সার্ভিস দেয়, প্রোডাক্ট বেসড যাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে, যেমন অ্যামাজন যেমন নিজস্ব রাইট, প্রোডাক্ট, আর কগনিজেন্ট তাদের সার্ভিসিং করে বা তাদের রিপেয়ারিং এর কাজ করে। এক্স্যাক্টলি, যেমন টিসিএস, ঠিক আছে, টিসিএস ইজ সার্ভিস বেস কোম্পানি। ওয়াই ইট ইজ সার্ভিস? তোমরা যদি দেখো লাইক আমাদের পাসপোর্ট, ঠিক আছে, পাসপোর্ট ইজ এ সার্ভিস ফর টিসিএস দেখে। সো they are giving us some services to the public. Okay, and that is the reason it is a service based company. The same way we have Wipro, Cognizant, they work on services, they do not have their own product. So in AWS we have our own product like cloud. Okay, and it's a product actually, and this product is using by many people, many customers. Okay, তো এই যে 60% মার্কস এগুলো সার্ভিস কোম্পানিতে তারা চায় ইনিশিয়াল বেসিসে, বাট আফটার ইউর এক্সপিরিয়েন্স নাথিং ম্যাটার্স। টিসিএস থেকে আমি অনেকবারই কল পেয়েছি ফর ডেভেলপমেন্ট পজিশন, ঠিক আছে, আমারও যদি আছে 60% এভাবেই আছে, বাট আই দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি। ইনিশিয়াল টাইমে ইটস ম্যাটার ফর দ্য এন্ট্রি, আফটার দ্যাট ইট ডাজন্ট। 10 না 12 এর স্যার মার্কে কনসিডার করা হয়, এটা একটু জানতে চাই। আফটার এক্সপিরিয়েন্স নাথিং ম্যাটার্স, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল টাইমে। সো ইউ আর বিটেক স্টুডেন্ট অর ইউ আর ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট? বিটেক স্টুডেন্ট অলসো। So like for BTech, okay, after like once you have experience, nothing matters what percentage you had in your 10 and 10 plus 2. But yes, initial level যদি তোমরা চাকরি পেয়ে যাও, ইটস রিয়েলি গুড। স্মল কোম্পানি হলেও চলবে, ছোট কোম্পানি হলো। ছোট কোম্পানিতে এক্সপিরিয়েন্সটা করে দেন তুমি ট্রাই করো নেক্সট কোনো হায়ার কোম্পানিতে। ওকে, Yes. মেন ফান্ডা যাদের বিলো 60% আছে, বিলো 60% হয়ে যদি কেউ ভাবে যে আমি টিসিএস এর ডে 1 থেকে আমি জব করবো, আমি অ্যাজ এ ফ্রেশার্স এন্ট্রি নেবো, তাহলে তো ক্রাইটেরিয়া তুমি তো ফার্স্ট আটকে যাবে, তাই না? দেন তো তুমি তারপর তো যাবে, তোমাকে কোনো স্টার্ট আপ কোম্পানি তোমাকে ঢুকে তোমার এক্সপিরিয়েন্সটা করে দেন তুমি কোনো টেকনোলজি শিখলে বা তুমি কিছু কাজ শেখার পর তারপর তুমি দেন বড় কোনো কোম্পানি তুমি ট্রাই করছো। এরকম প্রচুর এক্সাম্পল আছে, এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যাদের হয়তো মাধ্যমিকে 40% মার্কস, তারা আজকে হয়তো বড় বড় কোম্পানিতে হাই প্যাকেজে জব করছে। এরকম প্রচুর এক্সাম্পল আছে। আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই, মিস্টার রিমো ঘোষ ফ্রম আওয়ার ব্যাচ, আপনি স্যার হ্যাঁ জানেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, Rimo Ghosh, actually, his background is from like non-technical, okay, but later he moved to technical. ও মাধ্যমিক করার পর ও ডিপ্লোমা করলো, ওকে, ডিপ্লোমা করার পর ও বিটেক করলো। Now he is settled in out of India in Brazil actually, and he is earning more than 1 crore. Okay. তো রিমোর সাথে কথা হয়, আমার ফেসবুকে কথা হয় মাঝে মধ্যে রিমোর সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এই ছেলেগুলো সব আমাদের ব্যাচের অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেম ব্যাচের স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, মানে খুব ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিল রিমো, খুব মানে পড়াশোনা করতো Exactly. না কিন্তু খুব ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিল। তো ওটাই আর কি। আমাদের ব্যাচে অনেক ছেলেপেলে আছে যারা খুব ভালো জায়গায় সেটেল, প্রায় 8-10 বছর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে ইন এমএনসিস, টপ এমএনসিস। ওকে, সো জাস্ট পড়াশোনা করো, পড়াশোনা করো মানে কি, তার মানে এই না যে তুমি জাস্ট মুখস্থ করে নেবে। there is no value on মুখস্থ, এক্স্যাক্টলি।
ঠিক আছে? তুমি যে লিখছো এ, what is the reason behind that and why you are using? If you ask yourself and if you find the answer, that's fine, and if there is no answer, it is useless. So ঠিক আছে অমিত, আমি মানে আমরা এটা কেউ ভাববে না যে আমরা আজকে হয়তো জ্ঞান দিলাম দুজন মিলে, স্যার আর অমিত মিলে জ্ঞান দিল। এটা জ্ঞান নয়, এটা মোটিভেশন, তোমাদের মোটিভেশনটাকে গ্রো করার জন্য আজকে আমি মানে অমিত একটা এক্সাম্পল। তো তোমরা সেই অমিতের কথা ভেবে তোমরা একটু ভালো করে ক্লাউডটাকে ভালো করে শেখার চেষ্টা করো, তাহলে দেখবে হয়তো আমি আমি এটাও বলবো অমিতকে যে যদি কেউ ভালোভাবে তোমরা ক্লাউড শিখতে পারো, আমি আমি অমিত ইভেন বলেওছে যে আমি আমার রেফারেন্স দেবো। তো আজকে অমিতের রেফারেন্স পেলে তোমরা যে কোনো কোম্পানিতে যদি তোমরা ভালো কাজ জানো বা ভালো তোমরা শিখতে পারো, তো অমিতের রেফারেন্সে অনেক কাজ হবে। তো সেটাকে একটু গ্র্যাব করার চেষ্টা করো, আর কিছু নয়। আমি একটা আরেকটা মোটিভেশন দিচ্ছি। লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন, ঠিক আছে? তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? স্ক্রিন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। So this is the I was talking about, right? To get the call from Google, okay, Microsoft, ঠিক আছে? ইন্টারভিউ কল, ঠিক আছে? To get the interview call from Microsoft or any big organization, okay, like they do not check or they do not compare your diploma, your BTech or something. You know what matters? As I said, skills. So this, the skill I have shared with you guys just for your information, nothing. There is no intention, and uh, like I will try my level best to answer your all queries. Okay. However, like currently I'm working, right? So from Monday to Friday, I'm always busy. Always busy in the sense we have a different kind of mechanism to do our shift. So mostly I am free on Saturday and Sunday. Currently I'm in Hyderabad and I'll be moving Purulia very soon. Also one more things, like just for your motivation, if you want to job in if you want a job in cloud, mostly the roles are cloud. You can work from your home. Sometime you'll have to go in places like the companies, but most of the companies are like remote for cloud. But nowadays they're asking you to work from office, but there are very less. Yes, so as I said, nothing matters. Like where you are from. Okay, matters is your skills. I showed you, right? I got a call from Google, Microsoft, Facebook. Okay, there are a lot of companies I have given interview. Wherever I have worked, like all those are MNC's companies. You can check my LinkedIn profile. Okay, everything is there in my LinkedIn. There is nothing fake. So yeah, that's all about for today's guys. Let's connect in the next call, and we'll start a journey. Adi sir, if you want to add something in the last minute, you can add. আর কিছু আমার অ্যাড করা কিছু নেই, আমি এবার জাস্ট এটাকে কনক্লুড করছি। আজকে সেশনটা আমরা এখানে শেষ করব। আর যদি কারো কোনো কোয়ারিজ থাকে, তোমরা নেক্সট ক্লাসে সেই কোয়ারিজগুলো তোমরা করবে। অমিত তো নেক্সট ক্লাস থেকে অ্যাভেলেবল। তো আজকের মতন আজকে আমাদের ফার্স্ট জার্নি, আমাদের কোর্সের ফার্স্ট জার্নি আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। বাকিটা তো নেক্সট উইক থেকে। আরেকটা জিনিস স্যার আমি বলতে চাই, পিপল মে থিঙ্ক দ্যাট উই আর পেইং 500, রাইট? সো সত্যি কথা বলতে there is no value for 500, right? In the value in the sense, I'm not sure if you get some kind of experience in a real world. So people may think that I paid 500 and these are all the things happening. So don't be hopeless.
like we'll deliver more than whatever you're expecting. So Exactly. yeah, so be patient, okay, and just put your efforts. I want to show everyone's effort, and I can give you guarantee, guys. If I see some capabilities or dynamic you have, I'll share you. I'll share and I'll refer you in top companies. 100%. Great, great, great. So that's all about. I think someone raised the questions. You can speak up. তোমরা বাংলায় বলতে পারবো না ব্যাপার না। স্যার হ্যাঁ, স্যার বললাম মানে ক্লাউড শিখতে গেলে কোনো কি স্যার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানা না না না, দরকার আছে? কিছু জানার দরকার নেই। আচ্ছা ওসব লাগে না, ক্লাউড মানে কোডিং লাগে না। স্যার ডাটা ওকে স্ট্রাকচারের স্যার। যেমন স্যার প্রবলেম ওইগুলো তো স্যার হতে পারে, যেমন ডিএস এর প্রবলেম ওইগুলো তো স্যার সলভ করতে হতে পারে যখন। শুভজিৎ, ডাটা স্ট্রাকচার নয়, ওটা ডেটা স্ট্রাকচার। হ্যাঁ স্যার, সরি স্যার। Data structure, if you're looking for coding level jobs, okay, like in there we need to make some logic, okay, but here it's not needed. স্যার Go ahead. স্যার বলছিলাম লিনাক্সটা কিভাবে ইনস্টল করব সেটা যদি একটু বলতেন তাহলে ভালো হতো। In your system or in cloud? If you want to install Linux in your system, someone put some questions here, right? So you can use your virtual box something, okay, in your local if you want to install. But I would suggest uh, like use Linux in your cloud. That would be really easy, and it's a 1 minute of job, 1 or 2 minutes maximum from your cloud. But if you want to, if you want to do your in your local, you can do from your like you need some ISO file for Linux. Just download from Google and install it from like VirtualBox. You can use that. স্যার বলছি AWS যে অ্যাকাউন্টটা ওটা থেকে ওটাতে লিনাক্সের এটা করা যাবে? Yes, ওটাই বলছিলাম আমি, যে যদি তোমরা বলো আমি লোকালে চাই আমার সিস্টেমে, তাহলে তোমরা ডাউনলোড করে করতে পারো। বাট আই উড সাজেস্ট ইউজ AWS cloud. That would be really easy and fast. Within a minute you can create your host, Linux host. স্যার AWS এর থার্ড পার্টে যেটা আপনার ওই ডেবিট কার্ডের ইয়ে চাইছে ওটা কি দিয়ে দেবো সবটাই? Yes, কোনো ব্যাপার না, কোনো মানে কোনো ফ্রড নেই, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ফ্রড বলছি না, মানে ওটা কত টাকা কিরকম কি কাটবে ওটা? কোনো টাকা কাটবে না, এখন ফ্রি হবে, ঠিক আছে? এখন তোমার 2 টাকা নেবে, আবার তোমাকে 2 টাকা ঘুরিয়ে দেবে, জাস্ট ফর ইউর লাইক ইউ আর ভ্যালিড, ইউ আর জেনুইন কাস্টমার, ওকে, জাস্ট টু চেক। ওটা করার পর তুমি যা যা সার্ভিস ইউজ করছো, ওকে, লেটস সে ইউ আর ইউজিং হোস্ট অর এনি আদার সার্ভিসেস, ওকে, S3 or whatever, তুমি যত টাইম ইউজ করবে অতটা কস্ট ধরবে, বাট ইট ইজ ভেরি ভেরি লেস। আমি লাস্ট হাইয়েস্ট পে করেছি মনে হয় 70 রুপিস, ঠিক আছে, ইন এ মান্থ। তো 70 রুপিস ইজ ইটস রিয়েলি ভেরি লেস, রাইট? স্যার ওটা তো আপনি যখন ক্লাস করাবেন তখনই করতে হবে। তোমরা এখনো মানে করে নিতে পারো, ঠিক আছে, সাইন আপ করে নিতে পারো। ইট উড বি ভেরি ইজি ফর দ্য নেক্সট ক্লাস। স্যার AWS এর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার লিংকটা একবার প্রোভাইড করবেন? ইয়েস। আর Hello, sir. হ্যাঁ,
নেক্সট ডে থেকে আমি আরেকটা কথা অ্যাড করে দিই, নেক্সট ডে থেকে সবাই একটু রেসপন্স করবে। হ্যাঁ, ক্লাসটা মানে তোমাদেরকে রেসপন্স করতে হবে, তোমাদেরকে কোশ্চেন আস্ক করতে হবে। আমি চাই সবাই তোমরা শেখো। তো মানে চুপচাপ শুনে গেলাম, কিছু বললাম না, তাহলে কিন্তু শেখা যাবে না। একটু কোশ্চেন করতে হবে, হ্যাঁ, নিজেকে কাজ করতে হবে। আর সবাই AWS এর রেজিস্ট্রেশনটা কিন্তু সবাই নেক্সট উইকের আগে কমপ্লিট করে নেবে। দেন নেক্সট উইক থেকে তোমার তো রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর কাজটা করলে অমিত যেভাবে করাবে তোমরা সেভাবেই করতে পারবে প্যারালালি। তো সেটা কিন্তু অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনটা তার আগে কমপ্লিট করে নেবে, ঠিক আছে? Exactly, I completely agree with Hadi sir. If you are not responding, that doesn't mean like I'll feel that you are not interested, kind of things. एग्जैक्टली। So yes, सर सर बिजनेस है या पर्सनल अकाउंट कौन के personal account. सर पोस्टल कोड है তুমি যেখানকার ছেলে সেখানে থাকে না, ইয়ে কোড থাকে না তোমার, পিন কোড। হ্যাঁ, পিন কোড হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে আজকে শেষ করি অমিত। তাহলে আজকে শেষ করি। ইয়েস। হ্যাঁ, আমি তাহলে আজকে শেষ করি। ওকে, সবাইকে আবার গুড নাইট। আর নেক্সট দিন থেকে ক্লাসটা সবাই অ্যাটেন্ড করবে, ক্লাসকে মিস করবে না। মিস করলে কিন্তু আমি আর ওই গ্রুপে বলবো না তোমরা ক্লাস করো, যেটা আমি বলি আমার নর্মাল ব্যাচে। তো এটা কিন্তু তোমাদের নিজস্ব রেসপন্সিবিলিটি, তোমাদেরকে শিখে নেওয়া। কেউ কিন্তু বলবে না ক্লাস করো। হ্যাঁ, যারা ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই ক্লাস করবে, যারা শিখতে চায়। ঠিক আছে, তো এইটুকুই জাস্ট। Exactly, and mostly I'll take class on Saturday or Sunday. I'll let you before that, okay? Because I'm always busy from Monday to Friday. So I'll put the message in the WhatsApp group, okay? And be ready and be flexible. If you want to learn something, you'll have to be dynamic and flexible, right? Otherwise, you can't. Yes, sir. Sayan Banerjee, yeah, go ahead. Sir, am I audible? Yes, go ahead. Sir, I want to show you something. Uh-huh. I would share my screen. Yeah, please go ahead. Also, like if someone are creating an account, yeah, so just check it, guys. Click on complete sign on. Here you will find some sign up. So you already signed up? Right, sir? Yes, sir. Okay, great. Then go to your console. Click on that. Go to your console. Here. Yeah. Yes. Sign into console. Sign into the console. Yes. Now put the username and password. Yes. Now you have entered. You are in your clouds. Okay. Okay, sir. So after login, this is how the cloud. Like you can see all these things. Sir, now what? Yeah, so now once you create a right, from next class I'll show you how to create a Linux host, okay? And from there we'll start explaining the things. There are a lot of things we have. Just keep your username and password, and the next class I'll show you how to do that, all these things. So basic level of these things, like create your account. Sayan, please help other guys if someone is unable to do. Exactly. Okay, sir. Okay. Yeah, so you guys can it's very easy and simple, right? Same like you are signing up for Facebook or WhatsApp, same like, nothing else, nothing much we have. Thank you, Sayan. Okay, sir. Yeah, okay guys, then it was nice talking to you, like with each and everyone, and thank you, Adi sir, for this opportunity. It would really to refresh my knowledge as well. I'll have to check all those things, and yeah, thanks for all these things. Okay, Amit, okay. Yeah, Good night to all. good night guys, bye. Thank you, sir. Good night. कमेंट